This tutorial is about a state exam of life and health insurance agent licensing. Life accident and health insurance agent licensing. To get licensed to sell life, health, Medicare, Medicaid, BOE, business overhead expense, disability income expense. There are different types of expenses, insurances that requires license from Department of Financial Services. To get that license, there are 5 steps. First step is to complete pre-licensing training. For life, accident, and health insurance agent license, first step is to complete pre-licensing training course from any approved DFS approved school. DFS means Department of Financial Services. Any school that provide a pre-licensing training course from there, this course has to be completed. That is the first step. Second step is pass the state exam. Questions comes from DFS, exam taken by PSI, and that exam has to be passed. Once someone passed the state exam, that person can do background check, which requires fingerprinting, work history check, criminal background check, all of those. And then application in the DFS, Department of Financial Services. That is the third step. Fourth step, once the Department of Financial Services, DFS, issue the license, then that licensed agent can get appointment from any insurance company, from any insurer. And then once appointment is taken from an insurance company, then that person can sell life insurance, health insurance, Medicare, Medicaid, disability, income insurance that can be sold. So the topic of this tutorial video is about the step 2. How to get 90 plus on the state exam. That is the topic. How to get 90% plus in PSI exam. That is the topic of this tutorial video. So now we know the topic of this tutorial video. Welcome to this tutorial video. My name is MD Shahajada Imran. This is my photo. So topic of this tutorial video is how to get 90% plus score in a state exam. This particular exam, which is called Life and Health Insurance Agent PSI exam, this exam has total 150 questions and 150 minutes is given, 2.5 hours is given for the exam. So each question gets 1 minute. Each question gets 1 minute on an average. So it is very important to answer all 150 questions within 150 minutes to get 90% plus score. And also it is very important to utilize AI during a study. For example, AI tools that can be utilized for a study would be Microsoft Copilot, Google Gemini AI, ChatGPT 4, etc. Very helpful. I am using Copilot. I'm using Copilot. This one, Copilot. This one, Copilot. Very helpful. Whenever you get stuck during studying, do not understand the topics of the course curriculum, then you can simply communicate with the AI and AI will explain very nicely.
Now that I know the timing and number of questions, the question, what type of question can come in the exam? These 150 questions, what type of questions come? These are multiple choice questions, MCQ questions. There are four type of questions that usually comes in this particular exam. So first one is direct common. Direct common. Direct common question. What that means? You will be completing pre-licensing course from any school which is approved by DFS. That after completing that course from that particular school, a school will give practice questions that you can practice. There are many schools. The school I have used, that is called Excel. This is the school that I have done my pre-licensing course, pre-licensing training course, pre-licensing education course, pre-licensing course. This particular course, which is the step 1, I have completed from this school, Excel, Insurance Training School. So this is the school from where I have completed the course. So each school, you may be completing this course from a different school, but each school will have practice questions that you can practice. I'm giving an example from my school where I have done my pre-licensing training. There are simulator questions. Simulator exams with simulator questions. There will be pre-review questions. There will be review and then questions. All of these questions are practice questions. And then the actual training has session and then questions. Each school will have questions that you can practice, and a small portion of questions will come from that practice questions. It's direct common, exact common. It's like copying from there and pasting in the actual state exam. Copying the entire question from the practice questionnaires and pasting in the actual exam. It's exact common, direct common, which is time savers, because those questions can be answered in 10 to 20 seconds, even though each question on an average has 1 minute 60 seconds. But these direct questions can be answered in 10 to 20 seconds. 80 seconds can be saved. That is the first type of questions that can come in the exam. Second, indirect common. Indirect common. Indirect common. So what is indirect common? Indirect common means question is here, and question is here. I give an example of the simulator questions. Let's say there are 200 questions in the simulator. Question is here, but the same question can be asked many different ways. So question is here, but in the actual exam, question is asked different way. So it's common but indirect, not direct common. Indirect common, not direct common, not exactly word by word common. Indirect common means
Question is same, but the sentence is different. That is indirect comment. That is the second type of question that usually comes in the PSI exam. And the third type of question, within syllabus, within book, study book, within a study book. So each school will have study books. That books could be printed hard copy or could be soft copy in the website. It could be in the HTML format or it could be in the PDF format. The book I have studied in this course that is in HTML format. These are the HTML pages. If I go to the study book, there are many chapters. There are 20 chapters in this particular book. Each chapter has so many things to study. So if a question comes, and now this is a book, but this book is online book. I just simply show something like randomly picking a chapter like Life and Health, chapter 15. This is pre-licensing. I'm picking a chapter like basic principles of life and health insurance. If I review session, there are many pages. Each page has many things to read. There are many pages. Each page has many things to read. So these are books. These books could be online books or could be hard copy printed on a paper books. So if a question comes within that book, but not from the practice questions, that is called within study books. This is where the most of the questions come. Common, direct common, very less. Indirect common, also very less. Most of the question comes within the study book. And the fourth type of question, that is out of cell. It's like feels like out of without outside of the book, outside of the study book. This takes time. This if a question comes outside of the syllabus, outside of the study books, that can happen. That is very common. Then that question will take time. Now within, I forgot to tell one thing, that within study books means question came from the book, whether it is online book or hard copy. Question came from the book, but not from the practice questions, direct or indirect, not from the practice questions, came from the book. Now, this could be easy, question or difficult question. Easy question or hard question. Now, if it is easy question, we can answer within 1 minute. If it is hard question, sometimes one question may take 5 minutes just to understand the question, understand all four scenarios. If the question is scenario based question, then it may take 5 minutes, but in the exam, you have only 1 minute on an average. And also same thing if the question is outside of the book. So how to handle this? How to handle this situation? So direct question cannot be missed. Indirect question also cannot be missed. Within the study book, if it is easy, then can be answered within 1 minute, 20 seconds, 30 seconds. If it is hard, then it will take more than 1 minute. It may take 3 minutes, 4 minutes. But in these scenarios, or if the question is hard, or if the question is feels like reading for the first time,
The concept is, itself is reading for the first time or out of the syllabus. If it feels like that, you cannot spend too much time on that particular question. It will kill the time because you have on an average 1 minute. If you spend 5 minutes, end up answering less questions instead of 150 all questions, end up answering less questions, and then 150 minutes will 2.5 hours will pass away, but you may be answering 100 questions or 110 questions. So if the question is hard or if the question is out of the book, then the question has to be answered quickly, make a quick guess or make a quick pick, uh, and then make a flag of that question. Question will have a flag, make a flag, and then if all 150 questions are done answering, at the end, some time left, then you can go back and review those flagged questions. For example, I had some questions in the last PSI exam, which I have done on last Friday. This is my report card from PSI. This is how it looks. Last Friday, I have done the PSI exam, the state exam. These are the mark sheets. So I got 138 correct out of 150 questions. If I do calculator, I will see that is 138 divided by 150 into 100. It's a 92%. 92% means over 90%, which I have scored in my last exam. Last PSI exam, that is what I have scored. So I completed answering all 150 questions about 15 minutes early. Then I reviewed those flagged questions I quickly answered and ended the exam 5 or 6 minutes early. So that's how it should be done. Direct questions 10 to 20 seconds, indirect questions also 10 to 20 seconds. Some time can be saved. And if the questions within the study book, but not from the practice questions, if easy question, then also 10 to 20 seconds can be answered. If difficult question, cannot spend too much time, has to be answered quickly as well. Mark a flag. If time left at the end, then can be reviewed. But if a lot of time is spent on difficult questions, then there is a chance that all 150 questions may be not answered. So that's about the topic. Now you may think that you do not need to get a 90% plus answer. You only need 70%. If that is the scenario, if you would think that way, that you do not need 90%, you simply need to pass the exam. That's what all about. Then these two, no questions from these two can be missed. All the practice questions, any question comes from the practice questions, cannot be missed, must be answered. And within the study books, if the book is read multiple times without memorizing, read the entire book multiple times, then there will be some easy questions and there will be some difficult questions. So, or if all questions from these two and the easy questions are answered, most likely those 70% will be covered. But if someone has to answer, has to get over 90%, then these are the difficult one and as well as the out of syllabus. Sometimes it feels like the question is out of syllabus or out of study book. That is because the question is prepared by Department of Financial Services, not the school from where you did your pre-licensing course. Questions made by the DFS, not the school.
Therefore, there is a chance that there will be some questions feels like out of syllabus, but it is not. It is not out of syllabus. It is within the syllabus, but it feels like out of syllabus or out of study books, because study book is prepared by the school and syllabus is prepared by the Department of Financial Services. So to get a 90 plus, all has to be answered. Difficult questions also has to be answered within 120 minutes, 150 minutes. And if the question is very difficult, has to be answered quickly, make a flag, and then if time left at the end of the exam can be reviewed, but cannot be spent too much time on a particular difficult questions. If that is the case, then may not be answered all 150 questions. So that was the topic of this tutorial video. Thank you for watching this tutorial video. I will also give the summary of this tutorial video in Bengali. Uh, I will also give the summary of this tutorial video in Bengali, because Bengali is my primary language. That is my mother language, as well as I studied in school, in college, in Bengali. So that is my main language. English is my secondary language. So I will be also explaining the summary of this tutorial video in Bengali. So সংক্ষেপে এই ভিডিওর সারাংশ আমি বলবো, সংক্ষেপে এই ভিডিওর সারাংশ বলবো। আপনি হয়তো এই এই পরীক্ষাটা হচ্ছে লাইফ অ্যান্ড হেলথ ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট স্টেট এক্সাম। এই পরীক্ষায় আপনি হয়তো 90-এর উপরে মার্ক পেতে চান, 90%-এর উপরে মার্ক পেতে চান। তাহলে কি করতে হবে? তাহলে এই যে 4 ধরনের কোশ্চেন আছে, সবগুলো কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে। 150টা কোশ্চেনের সবগুলোই অ্যান্সার করতে হবে 150 মিনিটের মধ্যে। এখানে ডাইরেক্ট কমন মানে স্কুল থেকে যে প্র্যাকটিস করার জন্য কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে ওইখান থেকে ডাইরেক্ট কমন পড়বে। একদম হুবহু কোশ্চেনটা কমন পড়বে, মনে হবে যেন ওইখান থেকেই কপি করে এনে এখানে পেস্ট করা হয়েছে, স্টেট এক্সামে পেস্ট করা হয়েছে ওই কোশ্চেনারি থেকে। প্র্যাকটিস কোশ্চেনের যে লিস্ট আছে ওখান থেকে কপি করে নিয়ে এসে পেস্ট করা হয়েছে, এরকম মনে হবে। তো এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কমন। ইনডাইরেক্ট কমন হচ্ছে একটা প্রশ্নকে অনেকভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়। একই প্রশ্ন কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যাবে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। তো প্র্যাকটিস কোশ্চেনে হয়তো একভাবে কোশ্চেনটা আসে, কিন্তু পরীক্ষায় ওই কোশ্চেনটাই আসছে কিন্তু অন্যভাবে, প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অন্যভাবে। ওইভাবে যদি আসে তাহলে ওই প্রশ্নগুলো কুইকলি অ্যান্সার করা যায়। ডাইরেক্ট কমন হইলে শুধুমাত্র প্রশ্নটা রিডিং পড়লেই বোঝা যায় যে কোনটা উত্তর হবে। তখন অনেক সময় দেখা যায় 4টা উত্তর রিডিং পড়ার দরকার নেই, প্রশ্নটা পড়ার সাথে সাথে বোঝা যাচ্ছে যে কোনটা উত্তর, এবং সেইটা কুইকলি অ্যান্সার করলে 10 সেকেন্ড 20 সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার করলে আমি 80 সেকেন্ড সেভ করতে পারতেছি। কারণ অ্যাভারেজে তো এক একটা প্রশ্নের জন্য আমি 1 মিনিট করে সময় পাচ্ছি, 60 সেকেন্ড। আমি যদি কোনো কোশ্চেন 20 সেকেন্ডে অ্যান্সার করে ফেলাই তাহলে আমি ওইখানে 80 সেকেন্ড সেভ করতে পারতেছি। তো এই ডাইরেক্ট কোশ্চেনে টাইম সেভ হয়। ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট কমন যেটা সেখানে টাইম সেভ হচ্ছে, কারণ এটা তো আমার প্র্যাকটিস কোশ্চেন থেকে আসতেছে। ইনডাইরেক্ট কোশ্চেন এখানেও টাইম সেভ হয়, এটাও প্র্যাকটিস কোশ্চেন থেকে আসতেছে কিন্তু কোশ্চেনটা ভিন্নভাবে করা হয়েছে। এখন আমার যে স্টাডি বুক হইতে পারে হার্ড কপি আর কি, যেটা বই, প্রিন্ট করা বই, অথবা হইতে পারে অনলাইনের বই যেখানে HTML পেজ হিসেবে আছে অথবা PDF ফাইল হিসেবে আছে, অনলাইনের বই। তো বই যেটাই হোক, হার্ড কপি প্রিন্টেড বই হোক অথবা অনলাইনের বই হোক, বইয়ের মধ্যে থেকেও কিছু কোশ্চেন আসবে যেগুলা প্র্যাকটিস কোশ্চেনের মধ্যে নাই, ওইগুলোর সংখ্যাই বেশি। তো ওর মধ্যে আবার একটা ডিফিকাল্ট হবে, একটা ইজি হবে। তো ওই ইজি গুলোতেও টাইম সেভ হবে, কিন্তু ডিফিকাল্ট গুলোতে অনেক সময় দেখা গেছে যে একটা কোশ্চেনই 5 মিনিট চলে যেতে পারে, কিন্তু 5 মিনিট স্পেন্ড করা যাবে না। ওই ধরনের কোশ্চেন পাইলে তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দিয়া ওইখানে কোশ্চেনের মধ্যে ফ্ল্যাগ দেওয়ার অপশন থাকে, ওইখানে ফ্ল্যাগ মাইরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যেতে হবে। সমস্ত কোশ্চেন যখন অ্যান্সার হয়ে যাবে, শেষে যদি টাইম থাকে তখন ওই ফ্ল্যাগ কোশ্চেন গুলো রিভিউ করা যাবে। রিভিউ করে যদি কোশ্চেন চেঞ্জ করার লাগে তো চেঞ্জ করা যেতে পারে, চেঞ্জ করার পরে শেষ করে দিতে হবে। আমি তো আগেই বলছি যে
আমার গত ফ্রাইডেতে স্টেট এক্সাম ছিল, যেখানে আমি 92% পাইয়া পাস করছি। তো ওইখানে আমি 6 মিনিট আগে এক্সাম শেষ করছি, 15 মিনিট আগে আমার সব 150টা কোশ্চেনের অ্যান্সার হয়ে গেছিল। যদিও 8% ভুল ছিল, 92% কারেক্ট ছিল, কিন্তু অ্যান্সার করা হয়ে গেছিল সবগুলাই। তারপরে আমি ওই যেগুলো ফ্ল্যাগ ছিল, যে কোশ্চেনগুলোতে ফ্ল্যাগ মারা ছিল, ওগুলো আমি আবার রিভিউ করছি। পরে 6-7 মিনিট আগে, 5-6 মিনিট আগে আর কি আমি এক্সামটা শেষ করছি। তো ও 92% উপরে পাইতে হলে ওইভাবে করতে হবে। আর যদি আপনি বলেন যে না, আপনার তো 92% পাওয়ার দরকার নাই, বা 90-র উপরে পাওয়ার দরকার নেই, আপনার 70% পাইলেই হইলো, ওটা পাস করলেই হইলো, তাহলে ওই যেটা করতে হবে, এই 3টা টার্গেট রাখতে হবে। এই 3টা টার্গেট রাখতে হবে, আর এই দুইটা মিস করতে হবে। ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আর আউট অফ সিলেবাস কোশ্চেন, এই দুইটার দিকে গুরুত্ব কম দিয়া এই 3টার দিকে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে। সেই এই এইখানে এইখান থেকে একটা প্রশ্নও মিস করা যাবে না। স্কুল থেকে প্র্যাকটিস করার জন্য যে কোশ্চেনগুলো দিছে, ওইখান থেকে হুবহু যে কোশ্চেন আসবে, অথবা কোশ্চেনটা ওইখান থেকেই আসছে কিন্তু কোশ্চেনটা ঘুরেই আসছে। তো ওই 2 ধরনের কোশ্চেনের একটা প্রশ্নও মিস করা যাবে না। আর ওইখান থেকে যদি না আসে, বই থেকে আসে, ওর মধ্যে ইজি যেগুলো আছে ওগুলোও মিস করা যাবে না। এই 3টা যদি করা যায় তাহলে 70 মার্কের উপরে চলে আসবে। আর 90-এর উপরে পাইতে হলে তো এই ডিফিকাল্ট কোশ্চেন গুলোও ধরতে হবে। তো এই হচ্ছে আমার আজকের ভিডিও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, বা ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।